Start question number 1, Sri Elton De Costa. Speaker, sir, I may be permitted to ask start question 1B. 1B. Yes. Submitted to the House. Speaker, sir, this is encroachment in the industrial states. Anik, I want to speak about a particular industrial state in Konkoli, which is neighboring my constituency. आणि हे जे इंडस्ट्रियल स्टेट आहा तेजे एन्क्रोचमेंट इतली जालो आहा आणि तेजो प्रभाव इतलो जाला की वी एज अ नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएंसी हॅव टू फेस टू इट. स्पीकर सर, vast tract of tenanted land adjacent to the Konkoli industrial state is encroached by the industrial units. They have violated the Land Revenue Code Act. They have not taken any sanad or started the work of expansion of industrial unit. Speaker sir, ह्यो आवाज कोंकणी इंडस्ट्रियल स्टेटी आवाज म्हणटा कितलींशीं वर्सां चालू आहा आनी म्हाका दिसता आमगे ऑनरेबल इंडस्ट्रियल मिनिस्टराक खबरूय आहा, कित्याक हेच कोंकणी इंडस्ट्रियल स्टेटी लागून जायते एलिगेशन आमगेल्या इंडस्ट्रीज मिनिस्टराचेर जालीं आनी तो जाणा कितले त्रास ते ताकाय जाले. आनी दीस सेम पीपल, सेम इंडस्ट्रियलिस्ट हॅव टेकन आ कुंकोळकार्स फॉर अ रायड. आनी स्पीकर सर, तूं खबर आहा कुंकोळे लोक म्हणटा कितो आनी हांवूय त्या शेजारी मतदारसंघ आनी आम कुंकोळकार अशें की रेव्होल्युशन कुंकोळसून स्टार्ट जाल्लें आनी म्हाका दिसता दिस वूड बी अ सेकंड रेव्होल्युशन. फाटीं एक विडियोय व्हायरल जालो, थोडे जाण भुरग्यांनी युथान विडियोय केल्लो. हें जे एन्करेजमेंट केलें ते पचकोन इतली पोल्युशन आनी इतली हाती भायर गेलां की आमगे एअर पोल्युशन जाता, आमगेलें वॉटर पोल्युशन, ग्रावंड वॉटर पोल्युशन जालां. तेमी आमगेले कितलीशीं जनावरां गांव माता म्हणटाय. आज सरकार खंय गेलो? आज जरी समज गाय मोता वो कितें जाणें मात जाल्यार बाकी व्हड बोड जाता. आज तांकां लागून गांव माता मोता जाल्यार मागीर कित्याक बोड जायना? We have to be very firm and act with a firm hand, one fist, to curb all this pollution. आणि हेंचे एन्करेजमेंट जावन जे आख्खे सगळे इंडस्ट्रीजान एन्करेजमेंट केलां तें बंद करपाक. स्पीकर सर, माय फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, why the government is turning a blind eye on this illegal encroachment and massive illegalities in the encroached land by the way of land cutting and land filling? Yes. Speaker sir, just before answering him, LAQ number 3B, I just want to circulate the answer. चुकोन आमी सेंट्रल मोटर व्हेकल ते एक्ट लायले, लोकल आमी नोटिफाय केला. I want to circulate in the house so that when that comes up they will have it before them in advance. Yes. आता आमचे माननीय अल्टन हो जो प्रश्न मांडला ताका खबर आसा हो इश्यू पयलीं हांगा फिगर जाला आनी स्पश्टपणे तरी तेणें उत्तर वाचल्या गेल्या. B. Goa Industrial Development Corporation has currently undertaken different global positioning system survey to DSLR, which is Director of Settlement and Land Records in all industrial estates to determine the encroachment in all industrial areas. आता स्पीकर सर, हे जे एन्क्रोचमेंट आहले ते आतां काल पयर जावना, सुरवातेसून ते येयल्ले आसा. केन्नाच एक प्रयत्न जावना ते एक्चुअली क्वॉन्टिफाय करपाक कितली एरिया एन्क्रोचमेंटाक गेला, खरें कितें एन्क्रोचमेंट आसा ते उपरांत सरकार ठरोवपाक और IDC ठरोवपाक कितें एक्शन आमी तेंचेर घेतले असले कांयच स्टडी नासली. हाल्लीच आमी ही स्टडी घेतलेली आसा थ्रू ग्लोबल पोजिशनींग, मार्किंग इट इन अ डिजिटल मॅनर, म्हणजे एवरीथींग वील बी ट्रान्सपरंट. डॅशबोर्डार कळटलें कोणें एन्क्रोचमेंट केला, कितलो केला तो. आतां म्हाका दिसता हें 80% वर्क आमचें कंप्लीट जायत येयलें, 20% उरलेलें आसा. आनी वेन द डेटा कम्स ते उपरांत आमकां एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें पडटलें. एन्क्रोचमेंट खूंय केला, दुसऱ्यांच्या प्लॉटार केला, रस्त्यार येवन केला, काय आपलीच ओपन स्पेस आसली ती मातशें वाडयला, युनीट एक्सपांड जावन एक एकदां कितें करता, आपली जमीन म्हूण मातशें मुखार वयता. हें आमी रिलॅक्सेशन दितले, आमी रेग्युलरायज करतले काय मोडपा लायतले, हे आमी निर्णय योग्य तो घेतले. एंड वी वील डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हणून आमी डिजिटल सर्वे चालू आसा. हें सगळें काम आमचें 23 इंडस्ट्रियल एस्टेटान आमचें चालू आसा आनी म्हाका दिसता 15 काय 18 ऑलमोस्ट रेडी जाल्ले आसा. आनी हें आमकां डेटा येयले म्हणटच आमी एक्शन घेतले.
कांय तुवें काळजी करपाची गरज ना. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिसता आमकां एक स्पेसिफीक टायम दितो, कित्याक लास्ट टायमूय हो प्रश्न जाल्लो आनीक हे आतां म्हाका दिसता जो आन्सर आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला, हांवूय हे जमनीचे धंदे आय एम ऑल्सो बिल्डअप. हांव मुगे जमीन घेत ती मुगो सर्वे आहा, मुगो प्लॅन आहा, मुगो बाटा पेपर आहाय. बेश्टी आपणागे म्हणटा भितर व्हरपा आतां इट इज करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट. They should have, without having any particular plan or survey plan, you cannot say this is my land, go on encroaching, and it is not kalchi pochuno, tukai obarai orsanche, and every time government is not serious on this. And ते कोण आमगे केपेंच्या मतदारसंघात तेको येयला, आख्खें तेगेलो वेस्ट सगळो स्वेज ह्या ते आख्खे आमगे शेत पेडे जालें, सगळें जालां, एंड इंडस्ट्रियल स्टेट आहा हुंय आनी ते पावले हुंय तिन्या. सो आमी बिस्तें बुडे आमी कोतोले, वी आर नॉट सिरियस. आनी म्हाका दिसता वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. सरकारान समज तरी होरें तरी बंद करपा जाय. आनी दिस आर वीच पीपल आमगे गोंय हे सगळे वयले कोण गोयल आनी वेदांता, ग्लोबल इस्पात, ऑल दीस कंपनीज दे आर टेकिंग गोवन्स फॉर अ रायड. आनी आमगे कुंकोळकारांक आनी कुंकोळकार होग रावपी न्हू आतां चड पासेस काडे. म्हाका दिसता बाकीचे आमगेलो LOP सांगतलो जो आमदार, बट कुंकोळकार स्पिकर तुमी पासेस पेडे कोताय कुंकोळकारांचे, हें जावपा जायना. एंड फ्रॉम कुंकोळी इट इज टचिंग माय केपें मतदारसंघ. प्लीज एक्ट सिरियसली. स्पीकर सर, माय सेकंड वन मोर क्वेश्चन इज प्रश्न विचार न्ही. आनी प्रश्न दुसरो खंयचो जाता. माय सेकंड सप्लिमेंटरी, there are natural cover areas, cultivable and irrigation command areas, orchard areas on which IPB projects have approved. 3.33 lakh square meter land of Delta Corp Limited falls under this category. My specific question is not this encroachment on nature? Whose land it is? Is it government's land? स्पीकर सर, हांगा प्रश्न विचारला इंडस्ट्रियल एस्टेटांचो. हांव ताका उत्तर दिता. प्लीज लेट मी फिनिश. इंडस्ट्रियल एस्टेटान खूंय लँड एन्क्रोचमेंट आहा, आमच्या प्लॉटान एन्क्रोचमेंट जाला तें आतां आमी सर्वे करतना आमचे नदरे अशें आयला की इंडस्ट्रियल एस्टेट सोडून ते भायरूय पावलेले आसा. दॅट इज नॉट विदीन आवर परव्यू, बट इट हॅज कम टू आवर नोटीस. आतां हेंय कितें करपाचें, आमी पॉलिसी डिसिजन घेवचें पडटलें. स्पेसिफीक केस तरी मान्य आमच्या आमदारा कडेन आसा जाल्यार आय वील टेक इट अप इन द एज पर दॅट रिपोर्ट एंड आय वील गिव माय रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. तुमी म्हणटा लास्ट टायम सन आश्वासन दिल्लें तेन्ना इतले तरी आमी इतले फास्ट आमी पावला. ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट जाला. आमी फूल कॉम्प्रिहेन्सीव डेटा घेवन तेन्नाच आमी निर्णय घेता. तेन्ना आय वील टेक द हाऊस इन टू कॉन्फिडन्स. स्पीकर सर. ओके स्पीकर सर, सो विदीन नेक्स्ट 3 months, 6 months, आतां तुका 80% काम जाला. So from the last assembly to this assembly, we are almost only 4 months. So if within 4 months 80% जाला, जाल्यार 20% म्हाका स्वता म्हयन्या भितर जावपा जाय. So we are in July now. By end of August, everything will be clear. This is what it is meant to be. So by August, I'm clear जातले. That is what I'm taking assurance from the honorable minister. Speaker sir. Sir, specific date हांव दिना. As soon as possible. म्हाकाय ते डेटा जाय. आमकांय निर्णय घेवपा जाय. IDC also is losing money. Let them get some revenue, ne? But from a minus 450 crore, which happened because of SEZ land, ते कोणूच उलोवना. मान्य आमदारान कोणें तो काडूना इश्यू. इतले व्हडले स्कॅन्डल जाले तेन्ना. पूण आमी ते आतां पॉझिटिव्हिटी हाडला. 70 crore प्लस आसा आमी फ्रॉम अ minus 454 crore. ते मुद्दम तुमकां सांगता. सो हे डेटा आमी कलेक्ट करता. एन्क्रोचमेंट खूंय आहा ते आमी पळयता आनी अकॉर्डिंगली आमी निर्णय घेतले जाता तितले बेगीन. ना स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा, ऑनरेबल मिनिस्टराचे विश्वास आहा. काम बरें केलें तेणें. विदीन 4 months 80% काम जालां. लास्ट एसेंब्लीसून आतां 4 म्हयने जाले. तो लोक 20%. सो टेक्निकली वॉट अकॉर्डिंग टू हिम, आय शूड फील दॅट विदीन अ मंथ 20% शूड बी ओवर. So we should also, it is not a question of me, it is question of कुंकोळकार. आमगे गोंयचे लोक तुगे एरिया सांगता. स्पीकर सर, लास्ट 1 minute. Last. I am satisfied with the answers what you have given me regarding my Kitol industrial state. आता म्हाका ओनली फियर आहा आनी आमगे केपेंच्या मतदारसंघात ते लोकल्स आमगे किटोलकारांक नाकिऱ्यांक फियर आहा. हो सेम इन्सिडंट जो कुंकोळ्या जाला आनी बाकी इंडस्ट्रियल स्टेटीन जाला तो कितले जावपा येना. बिकॉज द लँड इज वेकंट देर, ओपन आहा. हाल एन्क्रोचमेंट जायत रावतले आनी हाल तुमकां यू वील टेक इयर्स टू से दॅट. माय क्वेश्चन इज, माय द थर्ड क्वेश्चन इज, देर इज लँड इन किटल which has remained unutilized.
Based on this, what is happening now in the other industrial states, is the government purposely keeping the land unutilized to encourage encouragement? To his Sangila, but this is my apprehension. Because आमी इतले पयशे मोडून इंडस्ट्रियल एस्टेट हाडटा आनी आमी वेकेंट दवरता कोण एन्क्रोचमेंट करपा जाय म्हणून हे कसली भाशा आनी कसले अरे स्पीकर सर हे कोताय न्हू केला केलो हांव त्या सांगता सांगता आमगे सरकारागे दोळे केदोंग जाता लोकांक जमीन बीन हातरी जाता इट नो सी वन साइड ऑनरेबल मिनिस्टर इज सेइंग एन्करेजमेंट केला आता डेटा कोताय बेस्ड ऑन दोस फॅक्ट्स आई एम सेइंग बसून घे नो बट आई एम सेइंग ऑन बेस्ड ऑन द फॅक्ट व्हाट इज हैपनिंग नो which has already happened in Konkoli. येस बिकॉज आता मान्य आमदार आतांच एप्रिशिएट करतालो इतले बेगीन काम जालें आनी 20% उरला ते शुअर जातले आपल्या खात्री आसा म्हूण आतां ते खात्रेचूच ताका रावून दी आमी जाता तितले बेगीन करतले आतां तेणें वेगळे वेगळे इश्यू काडला वी हॅव नोटेड ऑल दोज इश्यूज वी वील एक्ट अकॉर्डिंगली येस Thank you. Sir, a joint question आमगेले. येस ओके Because आमचे केपेचे आमदारान जायते मुद्दे मांडले. And that's because I am saying with responsibility and with facts that your department is not acting on these irregularities. It's because आमी आमदार जाल्यार हिंगा almost dead hours जाला. And right from day one, I have been pointing out to these irregularities. You said you would present reports, you would do several things. Nothing has happened till now. It's because आता हे discussion जेन्ना जाल्लें पयलें एक calling attention I move केल्लें. At that time I was assured by the minister, calling attention move केलो तेन्ना की बाबा all these illegalities, they are looking at it with us seriously. हेंकां इंडस्ट्रियलिस्ट आनी सगळे मनशां आपयतले म्हणून मिटींग जातली म्हणून मुखेलमंत्रीनी सांगलोलें बाबा सगळ्यांक तुमकां आपयतले म्हणून आनी एक मीटिंग जातले दे वील कम टू अ डिसिजन. Now Speaker sir, why I am saying that you all are not serious. You see, Speaker sir, the total area of your industrial estate is around 191,756 square meters. Of this, you have given 12.75 lakhs to IPB. Now, the first time when I asked you this question, your reply on 10A, it talks about a nodal agency. If you remember, you said, I asked you that with the amount of pollution that is happening, with the amount of encroachment that is happening, what is the solution for it? So, on 10/8, 31st March 2023, the government said that you will nominate the nodal agency in accordance with the assurance given by you on 19 January. That is what you said. You would on 19 January 2023. प्रश्न विचारा Now, हांव प्रश्नाचेर येत मरे. Speaker sir, जेन्ना माननीय मंत्रीन नोडल एजन्सी अपॉइंट कोत्मू सांगलोलें. आतां Speaker sir, जेन्ना हांवें तो प्रश्न केल्लो 19 January, LAQ number 136 today is in sharp contrast to your reply. What you say that the government has not agreed to form a nodal agency, appoint a nodal office person to monitor, control illegal activities including water and air pollution, encroachments, tax evasion in the industrial estates in Goa by coordinating with the industrial estates in various government departments. In January you agreed, now you're not agreeing. I'll place both these LAQs. Now Speaker sir, why the government is hesitating to appoint a nodal agency who can monitor, control illegal activities including encroachments in the industrial estate in Goa and coordinate with various departments? Why you agree that there is no nodal agency? No, just now you are saying it doesn't fall under your purview, it falls under Revenue Department. Pollution issues comes under PWD, Environment Minister. How are they allowed to just run away with these illegalities? Why, when you said you would form a nodal agency, why you're giving me an answer that now there is no need? Yes. Because sir, I think the honorable leader of position is tying himself up in knots. By nodal agency it means seeking the cooperation of all departments concerned. That is what I meant when I said that. And for his information, I called all the departments concerned, including the pollution control department.
and they gave a detailed presentation and answers to whatever his queries were there. As far as pollution control measures, as he was always bringing up in this house, it was very, very clearly explained as to what measures have been taken to mitigate and see that pollution in Konkolim Industrial Estate, which was there in years, does not take place. Even today, every issue is being very carefully monitored. I remember at that point of time, Speaker Sir, he had brought the issue of the fishing industry as well. They are supposed to get labor from outside. They are supposed to cause the pollution. We went detailed into this particular thing. In fact, the managing director of IDC went personally. I sent him to inspect and report back. Our thing was fishing industry, that is a huge export potential. It exports and it is a seasonal industry, and they get labor from outside during that particular point of time. Even there was an issue as to how laborers can stay there. Even this we are going to solve in the long term by creating places for having various amenities, including housing for them. तेन्नाय हांवें सांगिल्लें, हे लोकां तरी ते सांगता इंडस्ट्रियल एस्टेटान रावपा दिनाका म्हूण तेन्ना सांगताले, पोल्युशन करता. तांकां गांवांत सोडल्यार दुसरेच भाशेन प्रॉब्लेम एकदां निर्माण जाले, कित्याक तेंचें कल्चर दुसरें आसता, आमचें कल्चर दुसरें आसता. सोशल टेन्शन नाका म्हूण आमी तांकां परमीट केल्लें आसा आज पर्यंत. बट लायक लॉंग टर्म सोल्युशन आमी काडटा. वी आर सीज्ड ऑफ द मॅटर. म्हणून ही सर्वे जी चालू आसा, it will give us data of everything that actually matters in the formulation of policies and as to how we will move forward. I will take you also in confidence, so you don't have to worry on things which as if nothing has happened. आता nodal offense, the agency mutta, our nodal person is our Honorable Chief Minister. All of us, as you said, pollution yeta, revenue yeta, industries yeta, it is ultimately a collective responsibility from all of us. So if you talk of a nodal person, our nodal person is Honorable Chief Minister. If it so demands that it involves multiple departments, and at that point of time, if it needs resolution, Honorable Chief Minister, I will tell him to call the meeting and solve the issue. If you have any specific, bring it to my notice. If it so warrants, I will call that meeting. So where is the problem? Speaker sir, Mantri, I specific insalne. It was on January, tene uttar dila ki nodal agency appoint kotmo. Agency, Chief Minister is okay. Speaker sir, you have to admit that you have not appointed this nodal agency. Let us not put the blame game. I am not putting the blame game on you or any department specifically. What I am trying to say is, despite of you giving an assurance, you are now talking about surveys. But what has happened, illegalities still continue till your nodal agency is formed, till your survey is done. Massive illegalities are continuing. Speaker sir, je Mantri kode now sangpak sotta. Now your reply on 31st March 2023, I am coming specifically to Konkolim Industrial Estate now. Speaker sir, they are given 9,72,325 square meters of total area in the Konkolim Industrial Estate. Now, Speaker sir, some units have their own wall. Tunge wall ahaiti, you all have no records. You all have your reply states that the industrial units who have been plots and have constructed their own fencing and compound walls, and the department does not have any relevant plan, any drawings of each unit in digitized form. You have absolutely no record. You have been Industries Minister in the past also. But I'm not saying anything about the past. But presently, this department is sleeping. Why? I'll tell you. Speaker sir, now, if you look that you agree that there are illegalities all over the state, that they have encroached. These areas, especially in Konkolim, they have gone into agricultural lands, paddy fields, and they are just dadagiri cholya, Speaker sir. And I had told you that it will be a law and order situation. Now the Home Minister is not day to day. Honorable Environment Minister is there, Revenue Minister is there, you are there. Why are you all not coordinating? Come out with some solution. When this progress, you have said that you have done some survey. 80%, you said 18 reports are ready, correct? You said 18 reports are ready. Why in my reply you didn't give? You said that you should have given me that 18 reports. I asked, Elton also asked,
If you said 18 reports are replied, on the other side you say you should have given the completed reports. Why you didn't give me those reports? Speaker sir, हो एक serious issue आहा. जे आज आमी कुंकोळकारांत जे एल्टनान सांगला ते हांव रिपीट कोना. But we will, law and order situation will take place and this will be a major disaster. I request the Honorable Minister, I am very serious, it is coming to my constituency. I will not tolerate any form of these illegalities. We will see, it is my duty to be a law-abiding citizen. But tomorrow when the people come on the ground, we will go there and a racket will be created. I request you, another time I request you, please look at this. There are very serious issues there. Absolutely, you are talking about 200 to 300 laborers. आमचे revenue ministeran dila. Now you are planning to come with a policy to regularize these irregularities, to protect these outsiders. We don't want them. You don't have a policy now, act now. When will your policy come? Just act on it. Yes, direct प्रश्न विचारा तुम्ही. So when will, if it is illegal, why are you not acting? I understand you're saying it comes, ये भाईलमुनी saying आमक dictate कोताय. आमगे आखे गावा इतलो वास येता. इतले ये फिश मिल जावं सगळे ETP प्लांट घात मुटाले काय ना सगळे गोबोर काय होकोत आमकां आन्सर मेळटा आनी काय जायना माहिती नंतर सो आय रिक्वेस्ट यू आर अ सिनियर मेंबर please take this seriously because I will take it very seriously. I was waiting for the assurance. The Honorable Chief Minister told me that you told me we will take a meeting, try and get it sorted, but there's absolutely nothing happening. Let it be. I am very transparent. When ये जे सर्वे रिपोर्ट जो आहा or survey report, the OTRA report, you please table that. You said 18 reports are ready. And when will you come? If you are going to come with a policy, are you going to plan to regularize all these guys? 200-300 जे laborer रावता एकाच बरोबर कितले प्रश्न विचारता तुम्ही? 200-300 laborer रावता हे जे मंत्रीन म्हाका दिसता सर जबाब दिवचो. बिकॉज सर म्हाका एकूच समजना कितें इतलो एजिटेटेड जाता आमचो मेंबर आनी इमोशनलूय जाता. हांव समजपाक शकता, म्हाका कारण खबरूय बीन आसा, पूण ह्या हावजान हांव सांगपाक सोदना. हे कुंकोलीम इंडस्ट्रियल एस्टेट काल पयर येवना, हें पयलींसून आसा. आतां इरेग्युलरिटीज जे आमी म्हणटा, आमी प्रत्येक 23 इंडस्ट्रियल एस्टेटान थोडे प्रमाणान थोडे कडेन मायज प्रमाणान इलिगॅलिटी आसा. आनी इलिगॅलिटी म्हळ्यार कितें? दीस इज एक्चुअली वॉट फॉर फ्लावटींग सम टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग रुल्स, म्हणजे सेटबॅक सोडपा जाय आसले थिंगा मातशें एक्सटेंड केला असले. दुसरो विशय येयला, राधा 1 मिनट, दुसरो विशय तेणें काडला की इंडस्ट्रियल एस्टेट एरिया सोडून आतां आमकां सर्वे करतना आतां मान्य एल्टना जबाब दिता आसतना सांगिल्लें वी स्लायटली दे हॅव गॉन इवन आउटसायड द इंडस्ट्रियल एस्टेट. नाव तें डेटा आनी तें इन्फॉर्मेशन आमकां आतां येयला विथ द डिजिटल सर्वे. हेजे हुणे तूं सांगना ते गांवांत पावले, शेतान पावले, खूंय पावले ते. म्हणून हांवें ताकाय सांगिल्लें स्पेसिफीक केसीस आहा आमकां बरय, वी वील टेक एक्शन, वी वील कम देर इफ नेसेसरी विथ द रिस्पेक्टीव पीपल. But it should not be the case, एक export oriented unit, which I think the fish export only Goa gives something like 30,000 crores if I am not mistaken. And it is a seasonal thing what happens from Goa. Are we going to disturb them? आणि जे तुवें हांगा फ्रेज हाडला भायले, ते भायले लोक आमकां नाका अशें म्हणनाका. भायले भितरले हिंगा करपा तूं वचनाका. एक मिनट हांवें स्पश्टपणे क्लियर सांगला आमकां त्या लोकांची गरज आसा. आमी तांकां गांवांत सुद्दां सोडना, कित्याक तांकां इंडस्ट्रियल एस्टेटानूच दवरता, कित्याक गांवांत गेल्यार दुसरे भाशेन प्रॉब्लेम हांव जाणा कितें निर्माण जाता तें हांव हिंगा हावजान तें सांगपाक शकना. ताका खबर आसा. आतां थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट गोडी तेणें आपयल्या ताका समजणी दिना आसतले, ताका वचोन मेळना आसतले, म्हणून तुजी ग्रीवन्स आसपाक शकता. हांव तांकां सांगता व्यवस्थीतपणे तुका मेळना. मंत्री तुजे ग्रीवन्स आहा तें तुजे ग्रीवन्स आहा, तुका कोणूच मेळना आनी आमदार म्हूण तिंगा हें करना. म्हाका तांकां सांगचें पडटलें. हांव बाब रिजनलाकूय सांगता, तांकां सांग म्हूण बाबा वचोन एक्सप्लेनेशन. मिनिस्टर ताका ते इंडस्ट्रियलिस्ट ताका मेंडी प्रश्न आय वील मीट. आयक मरे स्पीकर सर, आतां जो आमदार हो मंत्री भाशण दिता तेणें आश्वासन दिल्लें की मुख्यमंत्रीन सांगलोलें की मिटींग वूड बी टेकन इन लास्ट 3-4 म्हयने जाले सगळें आपयन. आतां वन इंडस्ट्रियल यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एनक्रोचमेंट्स.
I charge that there is encroachments of almost 30-40,000 square meters of land. opposition leader What 30,000 Opposition leader. question in that क्वेश्चन विचारनी क्वेश्चन विचारनी 30,000 40,000 square meters of land, 200-300 laborers staying illegally there. You're talking about the fish industry. The fish industry, there is no proper ETP plants in place. All failure. That means whatever pollution is doing, people in the Yes. nearby, they should die. Let me sit. Yes. Wait, I'm asking, Opposition you know, let me You're finish. asking I'm multiple asking, questions. you sit down. Why? You say, I'll tell you all the initiatives. opposition leader तो स्पेसिफिक प्रश्न विचार Not allowed to I answer believe also. He's that only making you bhashan announce after bhashan, which has got no meaning. you announce when this JF or report to how many days, how many months, how many years will it take you to get your policy framed, to get these illegalities curbed? Specifically because Elton spoke, we spoke about Konkolim, but this is happening all over the state. When yes. and when it Specific comes, प्रश्न विचारा. you please make sure that it is transparent. You come to the Konkolim interview, we will go together. opposition You leader come, I will show you the opposition leader स्पेसिफिक प्रश्न विचारना आन्सर सर 1 तारखेर डिमांड आसा तेन्नाय तो हेच रिपीट करतलो प्रश्न कालार 1 2 वा 3 वा 4 प्रश्न विचारपाक जाय तेणे म्हाका दिसता 20-25 क्वेश्चन विचारले हांव आन्सर करपाक रेडी आसा स्पीकर सर पण हांव एकूच ताका सांगपाक सोदतां सुरवातेसून हांवें सांगलां जेन्ना डिजिटल सर्वे जाता आमकां म्हायती मेळपा लागला आनी आमचे कडेन म्हायती आसा 23 इंडस्ट्रियल एस्टेटान 18 आंकड्याचेर आमी मुखार पावले आतां आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेटान भायरूय पावले तो म्हूण सांगता आमकां ऑलरेडी तें खबर आहा येस कितें एक्शन घेवपा जाय कशें घेवपा जाय आय विल टेक द हावस Yes. इनटू कॉन्फिडन्स कांय एक्शन घेवना अशें तेणें म्हणपा जायना स्पीकर प्रश्न क्रमांक 2 श्री You have दिगंबर only कामत done a survey report. हुंय प्रश्न क्रमांक 2 श्री दिगंबर कामत एक्शन घेतलो ते चोया तूं कितके एक्शन घेतलो श्री दिगंबर कामत Speaker sir, start LAQ number 2A. 2A Speaker sir, answer as per computer sheet. yes Speaker sir, हो प्रश्न पळय आहा हो सगळ्या गोंयकारां कडेन सामको निगडीत आसा म्हणजे गोंयकार दे आर लिंक टू दीस बिकॉज फीश नुस्तें हें आमच्या सगळ्यांचें मेन जेवण आज नुस्त्याचो रेट पळय जो पावला तो पळोवपाचें ना पयर म्हाका एकलो मेळपा लागलो तो म्हणपालो पॉम्फ्रेटी घेतलो कितेंय घेतलो जाल्यार आज सादारण मनशाच्यान त्यो घेवपाक जायना विसवण घेवपाक जायना अशी परिस्थिती आहा आनी म्हणून म्हाका याद जाता की कांय वर्सां पयलीं गव्हर्मेंटान एक स्कीम लॉन्च केल्ली रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्स गाडयो ते घेवन सोसायटीक आनी इंडिविज्युअल कोणी ग्रूप आसलेल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांत दिताले आनी तातूंतल्यान फीश घेवन जेटीचेर साकून हाडून ते वेगळे कडेन विकप म्हणजे सबसिडायज रेटान 2 वरां भितर गाडयेचें नुस्तें काबार जातालें आतां म्हाका हांगा रिप्लाय कितें मेळ्ळा नो एक्सपेंडिचर हॅज बीन इनकर्ड इन द फीश मोबायल वॅन फ्रॉम इयर 2000 म्हाका एक प्रश्न म्हणजे ही स्कीम इतली बरी स्कीम चलताली कित्याक म्हाका याद आसा तेन्ना आमी तेन्ना डिमांड केल्लो की SGPDAच्या मार्केटांक सुद्दां भायर सायडीक खंय तरी आनी दवरप आनी थंय विकप आनी लोकांची गर्दी पडटाली कारण तांचो रेट खूब कमी आसतालो 2 वरां भितर नुस्तें काबार जाता म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक आसा की ही स्कीम तुमी जर बंद केली जाल्यार कित्या खातीर बंद केली जी स्कीम सर्वसामान्य मनशा कडेन निगडीत आशिल्ली सर्वसामान्य मनशाक सवाय रेटान नुस्तें मेळटालें ही स्कीम तुमी बंद कित्याक केली कारण कितें आनी कित्याक तुमी ती रिवायव करना मंत्री Speaker sir, ही जी स्कीम असली अंडर नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्ड सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आणि ती स्कीम असली ती थोड्याच कालावधीक असली 3-4 वर्सां सो त्या टायमार सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किमीन 2015-16 आमी 5 मोबायल व्हॅन दिल्ले आणि त्याच्या उपरांत 2018-19 4 दिल्ले आणि ते 2019 ही स्कीम बंद जाली आणि ही सेंट्रल स्कीम असल्या कारणान आमी ती रिवायव करूंक शकना स्टेट गव्हर्मेंट त्याच्या उपरांत आतां नवी स्कीम येयला प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना तितून नवी स्कीम आहा तितून ते लोकांनी घेवं शकता ज्यो व्हॅनां जाय ती स्पीकर सर म्हाका जो रिप्लाय दिला तातूंत आतां ताणें सांगलें पळय 9 गाडयो तांणी ते चलयताले 9 गाडयो अलॉट केल्ल्यो आनी त्यो वेगळे कडेन आशिल्ल्यो म्हणजे रायट फ्रॉम तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्दां एक आशिल्ली माशें पैंगीण
पोळ्या लोलयां